de difícil. Una visa para ir a España. Una cucaracha. Ganancho. Ah, j'ai fait the test. 沖縄はどこですか？沖縄どこですか？はい、違いますね。はい、次。 Oui. I think that it's important for you to know a language other than your own because it can help you connect with a person on a different level. Was gefällt dir? Fußball gefällt mir. I want them to become world citizens, not just a citizen of their own community. We all experience the same things. We all have the same basic wants and needs. Что вы думаете, можно увидеть в You Санкт-Петербурге? get to speak with people that you might not have been able to speak with before, learn a little bit more about their culture. It could change your life, learning more about how somebody else lives their life. So I think it's vital. Bonjour mes amis, bonjour. Bonjour mes amis, bonjour. Bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour mes amis, bonjour, bonjour. Bonjour mes amis, bonjour. My name is Jai Scott and I am one of the kindergarten teachers here at the French Immersion School, Echo Kenwood in Columbus, Ohio, part of Columbus Public Schools. The goal of an immersion school is to have children become bilingual in a natural setting, in a natural way. Instead of teaching foreign language as a foreign language, we just teach all of the normal subject matters, reading and language arts, writing, math, science. We teach it in the language so that the children end up acquiring it naturally as they would have if they had a parent speaking a different language to them. Quel dommage, j'ai la varicelle. Bonjour. Nous aujourd'hui c'est la... Today's lesson will be structured around a reading of Mark Brown's book Arthur à la Varicelle and the song La Varicelle by Suzanne Pinel. Mr. Scott's objective is to have the children demonstrate comprehension of body part vocabulary through the story, song, and a related cut-and-paste activity. The lesson provides a natural tie-in to the kindergarten health curriculum. Quel est le problème, Connie? Connie, quel est le problème avec Arthur? Quel problème a-t-il? Arthur has chicken pox on himself. Oh, le pauvre Arthur, il a la varicelle. Quel est le problème, Alyssa, avec Arthur? He got little red dots. Qu'est-ce qu'il a? Red dots. Il a des points verts? Non, pas de points verts, des points rouges, oui. Est-ce qu'il est triste ou content, Aïcha? Comment est-ce qu'il est, Aïcha? Triste. Comment est-ce qu'il est? Triste. Oui, il est triste. Pauvre Arthur. Oui, il est triste. Lève la main si tu as eu la varicelle. Lève la main si tu as eu la varicelle. Lynn, tu as eu la varicelle? When I was a baby, I did. Quand tu étais un bébé, tu avais la varicelle. Est-ce que tu as eu la varicelle, Tanisha? Mr. Scott, my brother had chicken pox before. Parnell a eu la varicelle. Pauvre Parnell. Est-ce qu'il était content quand il a eu la varicelle? Où est-il, Arthur? Est-ce qu'il est à l'école, Patrick? Maison. Tu restais à la maison. On va voir ce qu'Arthur fait. What I enjoy most is seeing the language gradually start to come out. It's fairly early in the school year, but they're even now starting to come out naturally, some of the children, using what they know and what they really have a firm grasp of. And just mixing that in and seeing it gradually transition into the French. And them coming to the realization that it's a special thing that they're learning a second language. And being proud of that. Avancez un tout petit peu plus pour mieux voir les images. I had seen the book, Arthur Has the Chickenpox, Arthur a la Varicelle. I'd seen it in the library, and I knew that I wanted to introduce this song and that the children were about ready for the song.
But I knew that they weren't ready for the language of the book, because the language in the book is fairly sophisticated for children that have only had 9 weeks of French. So I was paraphrasing most of the time while I was reading the book. Papa est venu chercher Arthur à l'école, parce qu'Arthur est malade. Bravo! Arthur est malade. Oui, il est malade. Pauvre Arthur. Mais est-ce qu'on peut aller au cirque quand on est malade? Non. Pauvre Arthur, il doit rester à la maison. Mais Didi Minou, DW, Didi Minou, elle dit, en français, elle s'appelle Didi Minou. Je ne sais pas pourquoi. DW, Didi Minou. Elle dit, Arthur ne va pas au cirque. Arthur dit, j'espère, je vais rester au lit, je vais me reposer un peu et j'espère que je vais pouvoir aller au cirque. I would rarely speak to the whole class in English. It would have to be something that was fairly urgent. We're going to practice a fire drill with the entire school. The fire department is coming. I would do something like that. Whole group, I would do it in English. But I don't usually speak during a lesson in English. I might speak to an individual student, especially if I know that individual student behaviorally is going to respond to me in English, but would not in French. Oh, qu'est-ce qu'il veut faire quand il a la varicelle? Qu'est-ce qu'il veut faire, Barento? He's scratching himself. Pourquoi? Because it's itchy. Oh, ça pique et Arthur a envie de se gratter. Oh, mais est-ce que c'est OK de gratter? No. Non, faut pas gratter. Il ne faut pas gratter. Quand même, maintenant, Arthur dit, je commence à être bien. Je vais aller bien. Je pense que je vais aller au cirque avec vous. Mais maintenant, après un peu, Didi Minou dit, maman, je me sens pas très bien. Uh-oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Je me sens pas... Didi Minou fait, ouf, j'ai la fièvre. Mais regarde, qu'est-ce que vous pensez? Regarde la famille. La famille fait, oh, regarde Didi Minou. Qu'est-ce qu'elle a, tu penses, Ayana? Qu'est-ce que tu penses qu'elle a? DW can't go to the circus. Pourquoi pas? Qu'est-ce que DW, qu'est-ce qu'elle a, tu penses? Because she has the chicken pox. Tu penses qu'elle a la varicelle? Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu penses, Tristan? She has the chicken pox. Qu'est-ce que tu penses, Xavier? She's got the chicken pox. Comment est-ce qu'elle a eu la varicelle? Comment est-ce qu'elle a eu la varicelle, Henri? She was being too close to Arthur too many times to get it. Elle était jusqu'à côté d'Arthur et comme ça, elle a attrapé la varicelle. I played the song and I was mouthing the words the whole time that I was playing the song. And I started just very quietly to do the gestures. And then as I'm doing the gestures quietly, they just naturally started to do them with me. And that, I think, in a way catered to different learning styles. Because some children might need to move in order to learn, and some children need to see the mouth moving in order to learn, and some people needed to hear. A lot of the teaching that we do at this age level is with songs, and it starts and ends with songs, because that's one of the most accessible ways that we think the children have access to the language. That's one of the ways that we teach them to read. Most of the songs that we sing in class, we have text to go with them. Si ça pique pour un instant,
Lève la main si tu aimes la chanson. Lève la main si tu aimes la chanson. Lève la main si tu aimes la varicelle. Non, on n'aime pas la varicelle, mais la chanson quand même on aime. Levez-vous. Quel dommage, j'ai la varicelle. Je suis picoté de la tête aux pieds. Mon bouton sur le nez, faut pas le gratter. Si ça pique pour un instant, je peux gigoter. Quel dommage, j'ai la varicelle. Je suis picoté de la tête aux pieds. Mon bouton sur le nez, mon bouton sur la langue, mon bouton sur le menton, mon bouton dans le dos, mon bouton sur le genou. Faut pas le gratter. Si ça pique pour un instant, je peux gigoter. Quel dommage, j'ai la varicelle. Je suis picoté, tête aux pieds. Mon bouton sur le nez, mon bouton sur la langue, mon bouton sur le menton, mon bouton dans le dos, mon bouton sur le genou, mon bouton sur le talon. Faut pas le gratter. Si ça pique pour un instant, je peux gigoter. Jambes croisées. Quel dommage. J'ai la varicelle. J'ai la varicelle. Quel dommage. J'ai la varicelle. They like text and they like to see, and I want to give them the notion that the word that I say and the word that they hear and the word that's written and the thing that it is are all connected, which is a fairly abstract notion, but I think that they do a pretty good job. That's why I was touching each individual word so that they know that these are different words. Le menton, mon bouton, dans le dos, mon bouton sur le genou. There's another song that we'll be tying this into that speaks instead of just 6 body parts, well, it has maybe 16 body parts. It also incorporates emotions, which is part of our curriculum guide. That's how I'll tie it in and revisit this song and then add a little bit more to it. Faut pas le gratter, si ça pique pour un instant, je peux gigoter. Nous allons dessiner un garçon et peut-être plus tard, on va lui donner la varicelle, OK? Je dessine d'abord, je dois dessiner la tête. Oui, d'abord, je vais dessiner la tête. Je dessine la tête. OK. Qu'est-ce qu'il faut sur le côté? Qu'est-ce qu'il faut sur le côté, Imani? Oreille. Oui. Une oreille. Combien d'oreilles? Il faut une oreille ou 2 oreilles? 2. Il faut 2 oreilles. OK. Une oreille, 2 oreilles. Quoi d'autre est-ce qu'il faut? Oh, je vais faire le menton. Quoi d'autre qu'est-ce qu'il faut? Une autre chose. Bren, tu veux dire? Qu'est-ce qu'il faut autrement? Les yeux. Les yeux? OK. Combien? 3 yeux? Non, 2 yeux? OK. 2 yeux, 2 yeux, 2 yeux. I drew a body with the children to highlight the body parts before we concentrated on it being the chickenpox, la varicelle. Actually, that's one of the benchmarks for kindergarten. Not all children have the notion of an entire body. Contente ou triste? Triste. OK, il est malade, donc je vais faire la bouche triste. Je vais sortir la langue